welcome WATERMAN mensen. Het is de laatste week van maart en de week begint met die energie van heleboel geld. Het is een situatie waar ik geld dat je vader had achtergelaten of je ouders. It is the energy of the world, so it is Saturn. And this, when Saturn comes up, it is as if it's in the verleden. Mensen gaan nou recognize dat heleboel geld in de verleden was kwijt geraken. En mensen gaan recognize dat Crave en de ram samen met de leeuw en de boodschatten hadden verdiend heleboel geld in de verleden. Now, jullie hebben double energy van de moon. Dus heleboel, je intuïtie was goed. Dus jullie WATERMAN mensen dat hadden zoiets als gevoelens dat een ram en een leeuw sprak niet de waarheid. Ja, je had het best wel goed, oké. Dan double energies, de 10 van staven. De moeilijkheid is nou over WATERMAN mensen, omdat WATERMAN mensen, je komt achter dat een groep van mensen, dus is de 9 huis, een boodschappenvrouw of een boodschappenman, had de waarheid niet gesproken. Je probeert de problematic situatie te balance out, oké. Maar ga jullie WATERMAN helpen om een situatie met een leeuw en een boodschap oplossing te brengen. De energie van de duivel en wat je ziet is dat heel veel van jullie WATERMAN mensen vertrouwen niet een stier en een tweeling in een corporation institution. Jullie WATERMAN mensen geloven niet wat een stier and some sort of a documentation that a scorpion en een stier hadden gegeven. Je had het, that is iets. Je had het niet geloven en dat was, je had wel gelijk. Dus jullie WATERMAN mensen, you recognize that a steer en a scorpion en een tweeling, some sort of a documentatie dat ze geeft dat een zaak of een huis was voor ze. You recognize het is niet waar. Met die energie van de 10 van zwaarden, je gaat even achterkomen dat een tweeling, data en informatie van de tweeling, data en informatie dat was kwijtgeraakt, een Crave of de data en informatie van een tweelingcomputer of van iemand computer weggehaald. Mensen gaan nou recognize wat een weeskal heeft gedaan, omdat als je recognize, this is your energy WATERMAN, this is communicatie. Dus jullie WATERMAN mensen kunnen best wel gaan even kijken en recognize dat een tweeling, en this is a situatie dat de tweelingman had niet geweten dat zijn computer was gehaakt en data en informatie was van zijn computer genomen en jullie WATERMAN mensen gaat deze tweelingperson beschermd, oké? Verdriet voor een Crave, omdat mensen nou recognize dat die data en informatie dat de Crave hebben, is niet voor een Crave. Mensen nou krijgen data en gather data en informatie en recognize dat een Crave sprak niet de waarheid, oké? Dus jullie WATERMAN mensen nou recognize dat de data en informatie dat de Crave hebben, de Crave hebben het van een tweelingcomputer weggehaald. Okay, sommige van jullie WATERMAN that work in the ET sector of so gaat recognize that a Crave was on the computer van een tweeling and shadow deze person. Deze tweelingman had niet geweten dat a Crave was on zijn computer and access zoveel data. Dus so it says HR, ET, iemand in de ET afdeling kunnen best wel recognize dat een tweeling was geshadowed door iemand. En nogmaals, shadow, dat zeggen wij in de Verenigde Staten, als je gaat iemand inwerken op de werken zo, die shadow je. Dus die zit naast jou en bekijkt je computer, oké? Shadow is ook wanneer iemand van een afstand zit je computer te bekijken en je data te access, oké?
Soms manager do that. So it says as you work from out house, soms manager will see as you been after your computer. That is the reason. Therefore, it is also for overwrite overwrite mensen. So it says overwrite alleen as you been in good start. So it says as there is data breach that the person kan even kijken en onderzoek een situatie. Het is niet iets wat iemand moet altijd jou om het beschermen. Alleen als je bent in beschermen. Maar er is een situatie waar een manager gebruikt als mensen vanuit huis werken. Gewoon om te kijken als de mensen daar is. Dat soort of situatie. Oké, daarom hebben wij basically een camera op onze computer. Oké, je kan helpen iemand anders door the computer to access van een andere locatie. That sort of a thing. We call it team view. Oké. Maar mensen gebruik ik in een foute manier nou om andere mensen data en informatie te access. En een WATERMAN mensen gaat nou recognize hoe een kreeg zoveel data en informatie had gehad is door iemand anders computer te shadow en access en neem data en informatie van die mensen computer op. Dus bescherming komt voor een tweelingman. En weet je, deze tweelingman, jammer genoeg. En weet je, ik wil dat deze tweelingman krijgt bescherming, omdat hij heeft niks mee te maken hiermee. De kreef is degene en hij had geen idee wat deze kreef zat om te doen. En ik zie dat jullie mensen, jullie WATERMAN mensen gaat een tweelingman echt beschermd, omdat hij heeft geen idee. Aan de andere kant, tweelingvrouw wordt niet beschermd, omdat mensen recognize dat de tweelingvrouw had gewerkt samen met een man en een boodschatter. Deze vrouw krijgt geen bescherming, omdat de mensen nou recognize dat deze vrouw, de data en de informatie wat deze vrouw heeft, ze hebben het van een kreef gekregen en de kreef had het gestolen van een tweelingman computer, oké? Dus tweelingvrouw, ik zie problematische situatie voor tweelingvrouw. Mensen recognize dat de tweelingvrouw en haar partner had gelegen en bedrikker. Mensen beginnen data en informatie te krijgen over deze mensen. En de tweelingvrouw, mensen gaan nou recognize dat de tweelingvrouw en zijn partner had gelegen en bedrikker. En de data en informatie dat ze hebben is niet van ze, oké? Dus dat komt op. Als we bekijken, de moeilijkheid is nou tot een einde gekomen. Mensen nou recognize dat de boodschappenvrouw was niet goed bezig. Het is mannen of vrouw. Oké, moeilijkheid dat heel veel van jullie WATERMAN mensen hebben met mensen, buitenlandse mensen, omdat het is in de nekenhuis. Dus is een moeilijkheid met een groep van buitenlandse mensen. En sommige van jullie gaat recognize dat een Leo en een tweeling had niet de waarheid gesproken. So it says jullie WATERMAN mensen hebben nou data en informatie en recognize dat de Leo en de tweeling had documentatie en informatie en had een heleboel geld verdiend. En gekregen wat ze had nood moeten het krijgen, oké? Dus jullie WATERMAN mensen nou gaat alle de puzzel in elkaar zetten vanwege dat jullie nou recognize de foul play, wat is gebeurd en hoe een Leo en een Ram hebben zoveel geld gekregen aan de volste benodigheid. Voor sommige van jullie er is familielid, voor sommige van jullie zijn vrienden en kennissen, maar het is de moon in een WATERMAN. Dus WATERMAN, je bent, je intuïtie is zo hoog in deze week WATERMAN, omdat jullie WATERMAN put the puzzle, en jullie WATERMAN nou recognize dat vrienden en kennis en niet de waarheid vertellen over heel veel geld. Jullie WATERMAN mensen gaat nou recognize dat
Mensen pull the slows over your ogen. And now you recognize that a ram and a crave on that here, you see it. This is the house from the self. And this is the energy from the moon. Dus je intuïtie over je vrienden en kennis, je komt achter dat alleen had de waarheid niet gesproken. En door communicatie, je krijgt een heleboel inzicht en recognize dat alleen en Iram samen met de Crave hebben een heleboel geld. Deze zijn vrienden onder elkaar. Had een heleboel geld genomen van een bedrijf of een ondernemer. Dat was niet van ze. En hier mensen recognize dat een tweeling vriend of kennis van jou heeft gelegen en bedreigd. Dus het is een duidelijk verhaaltje, omdat daar kom je achter je intuïtie. Het is zoiets als jullie waterman mensen denken, ik zit deze ram niet te geloven. Iets met de ram verhaaltje en de Leo verhaaltje en de Scorpion verhaaltje klopt niet. En daar is meer. En jullie waterman gaat recognize hoeveel geld deze mensen had genomen van iemand anders ondernemer. Door documentatie te kopiëren. En mensen gaan recognize dat een crave was achter dit. Sommige van jullie waterman kunnen in problemen komen aan data en informatie aan een crave te geven. Ze gaat recognize dat jullie waterman mensen hebben data en informatie geaccess en geven het aan een crave. En ze gaat nou recognize de foul play dat is gebeurd. Dus dames en heren, let hierop, omdat problemen komt op voor jullie waterman mensen dat hebben data en informatie access aan de crave gegeven. Problematische situatie, mensen recognize dat een groep van mensen en ik kunt vrienden had niet de waarheid gesproken. Dit is waterman in the moon in Waterman and twice the energy. This is like 1, 2, 3 keer moon in Waterman. The moon over the geheim dat was gehouden. En nou de moeilijkheid is over omdat nou mensen recognize dat de boodschap de persoon samen met de Leo had de waarheid niet gesproken. En mensen krijgen heleboel data en informatie nou en recognize dat de boodschap de persoon heeft gelegen en bedreigd. Mensen nou recognize dat een Scorpion en een Stier samen met een tweeling had gecollaboreerd en deden iets en had some sort of een ondernemer dat was niet gebaseerd op de waarheid. This is the energy van de dove. Dat betekent dat de Scorpion en de tweeling en de Scorpion en vrienden, omdat this is like mensen gebruiken documentatie om geld te verdienen. Dat was van iemand anders ondernemer, okay? Dus so it says je gaat even recognize, hey, mijn vrienden en kennis sprak niet de waarheid, omdat daar die documentatie is niet van ze. En ze hebben wel geld verdiend van een corporation institution, wanneer de corporation institution was niet van ze. Dus ik zie dat jullie waterman mensen krijgen nou data en informatie en recognize, mijn client, customer of vrienden en kennis hebben mijn gebruik om helemaal geld te verdienen. Dat was niet van ze. Het was iemand anders ondernemer. Oké? Dat is een problematische situatie. Voor sommige van jullie dat is op zoek en recognize dat mensen gebruiken iemand anders data en informatie en hebben heleboel geld verdiend. Als je bent een waterman person in a huge international corporation dat heeft access data en informatie van iemand anders, je komt in de problemen, die is nou van op de hoogte en recognize dat jullie waterman mensen hebben documentatie en informatie aan de crave en een tweeling gegeven en jullie wordt gepakt, omdat nou een onderzoek is in de gang en die zit te recognize dat jullie waterman mensen was degene dat neemt documentatie en geeft het aan een crave en een tweeling. Moeilijkheid is nou over van heel veel van jullie gaat je reputatie genezen. Heel veel van jullie gaat jezelf beschermd, je corporation, je boss, je institution beschermd.
Kreefman is now in een heleboel problemen gekomen, omdat mensen recognize dat als Kreefman en een Scorpion collaboreren met een ram om iets te doen dat was niet door de bogen. Licht is verschijnt aan een Scorpion. Mensen krijgen daar informatie over een Scorpion en wat een Scorpion heeft gedaan en hoe een Scorpion gebruikt een ramlige boodschappen meisje om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus problematic situatie is over en Stenbosch helpt jullie WATERMAN om uit some sort of a probleem uit te komen, omdat jullie WATERMAN wordt geconnect met een kreef voor sommige van jullie. Sommige van jullie is een Scorpion en jullie recognize dat een kreef aan de waarheid niet gesproken. En ik zie dat jullie WATERMAN mensen gaat jezelf hier weghalen vanwege dat je recognize dat een kreef gebruik je om iets te doen dat was niet door de bocht. Licht is nou verschijnt om de connectie met een ramlige boodschapperson en een vis mensen. Mensen hebben twee mensen samengezet en nou recognize wat deze mensen hebben gedaan. Mensen recognize dat een vis en een ramlige boodschapper kennen elkaar en communiceren met elkaar en zijn vrienden. Dus hier mensen is nou van op de hoogte en nou krijg heleboel data en informatie omdat jij heeft zit te bekijken en recognize dat deze persoon kennen elkaar. Oké? Nou, we gaan even zien. Moeilijkheid dat je hebt meegemaakt met een vis, kreef of Scorpion man is nou over omdat mensen recognize de connection met deze mensen en een kreef en een ramlige boodschapperson. Mensen hebben nou genoeg data en informatie en recognize dat deze mensen zat allemaal samen in een groep en had niet de waarheid gesproken, omdat nou mensen recognize dat een ramlige boodschapperson had de waarheid niet gesproken en hoe deze persoon had de data en informatie had gekregen. Dus ik zie probleem. En als je bent getrouwd met een kreef of een Scorpion man, problematic situatie voor deze mensen. Dus je intuition over een ram was target, was echt goed. Jullie WATERMAN mensen hadden een ram niet vertrouwen en je had gelijk daarin. You know, recognize that your intuition was good over a ram, omdat je recognize that the ram had de waarheid niet gesproken en had heleboel geld genomen aan de valse benodigheid. In je tweede huis, jullie WATERMAN mensen, vrienden en kennis gaat jullie helpen met een problematic situatie, met je corporation of met de huis, vrienden en kennis ga je daar uit helpen. Mensen gaat recognize dat sommige van jullie WATERMAN, je vrienden en kennis heb je tekengewerkt. En het heeft mee te maken met een stier en een Scorpion. In de huis van zus en broer, je gaat even recognize dat this can ook op de workfloor or that sort of a situatie waar daar was contractual overeenkomst dat was creëerd door een tweeling en een ondernemer was niet voor een tweeling en mensen gaat nou recognize dat een tweeling en zijn vrienden en kennissen set some sort of a contractual overeenkomst with some sort of ondernemer dat was niet van ze. Een licht en bedrieger heeft mee te maken met een tweeling en een kreef. En jullie WATERMAN mensen dat had geholpen een kreef om some soort van documentatie bij te komen. Ik zie problematische situatie voor jullie WATERMAN. En jullie WATERMAN gaat even tijd in de gevangenis vanwege doordat jullie WATERMAN mensen aan data en informatie gehad en geef het aan iemand anders. Dat was niet van toepassing en je wordt gepakt voor deze daden. Mensen nou recognize dat vrienden en kennis de waarheid niet gesproken en had heleboel geld verdiend. En daar komt het nou uit, omdat deze mensen hebben heleboel geld in het verleden verdiend aan de volste benodigheid en daar komt het nou boven water.
Als we bekijken, jullie wat men mensen proberen een problematic situatie met een ondernemer, corporation, institution in balance om te brengen, omdat nou je recognize dat de tweeling aan de waarheid niet gesproken over some soort van contractual overeenkomst, dat de tweeling aan de boodschap had, het was niet gebaseerd op feiten. De mensen hebben niet gesproken de waarheid. Dan we zien de situatie met een weegschaal. En ik zie dat jullie waterman mensen komen keihard op een weegschaal. Omdat de weegschaal en kennis en vrienden hebben some soort van contractual overeenkomst. En dat aangeleverd aan een kreef en een scorpion man. En nou, ik zie dat jullie waterman mensen brengen een eind naar some soort van ondernemer wat een ramely of boodschap person heeft, omdat mensen recognize deze person sprak niet de waarheid en deze ramely of boodschap person is niet de eigenaar voor some soort van ondernemer. In the house of the Scorpion, good short-term contractual overeenkomst en heel veel van jullie waterman mensen, dat is auditor, accountants, je wordt succesvol op je workfloor en ook een nieuw contractual overeenkomst komt omdat mens is nou en kom achter wat een young Romley of boodschap person in de verleden heeft gedaan en hoe deze young Romley of boodschap person had kunnen zo loskomen hiervan zonder dat andere mensen recognize wie deze person was en wat deze person heeft gedaan. De moeilijkheid is nou over, omdat meestal van jullie stap terug en recognize dat vrienden en kennis was niet eerlijk. En je stapt terug en je gaat jezelf en jezelf beschermt van wat deze mensen hebben gedaan. Je gaat echt jezelf beschermd en je wordt succes om te laten zien en laten opleven dat mensen had creëer heleboel chaos. Heleboel van jullie loopt weg van een kreef en een scorpion man. Dus als je bent getrouwd of in some soort van relatie. Deze kreef of scorpion man is in een heleboel problemen. En als je vader is een scorpion en je hebt een zus of een broer dat is een ramly of boodschap person. Deze person is nou in problem omdat heleboel informatie van de verleden over deze person is nou boven water gekomen. Dus het is een zeer prettige week voor jullie waterman mensen, omdat jullie waterman mensen gaan recognize dat, hey, mijn intuition was correct. Ik had aan Ram niet geloven en mijn intuitie was correct. En een heleboel van jullie waterman mensen gaan recognize dat een kreef en een scorpion had samengewerkt met een jong Ramely of boodschap meisje om een heleboel geld en geeft deze persoon een heleboel documentatie en informatie, dat was niet van ze. En je gaat een eind hier brengen, omdat je vindt dat het is een oneerlijk spelletje dat was creëerd. En je recognize dat mens is te ver gegaan en je brengt een eind hier. Dus in je huis, Waterman, in your house, you recognize that a crave and a scorpion man was niet eerlijk. En een crave en een scorpion man gebruik je om some sort of a data en informatie te krijgen aan een jonge ram, of boodschap person, some sort of a news story to create for deze person. And now you recognize that the data en informatie was niet voor deze person. And now you gaat even, je bent zoiets, oh my god, ik kon mezelf in problemen komen. En ik zie nou dat een kreef, je hebt de kreef aanpakken en zeggen, hey, wat heb je gedaan? Dat is niet goed wat je hebt gedaan. Omdat ik kon mezelf best wel in problemen komen. En deze kreef recognize nou, omdat jullie waterman mensen zeggen, nee, ik ga dat niet doen. Dat is niet van te passen, dat kan ik niet doen. Daar kom ik in de problemen in. En vanaf daar, ik zie dat je behind some sort of a collaboration, omdat je recognize dat een crave en een scorpion man had de waarheid niet gesproken en licht is nou verschijnd. Hoe een ram, of boodschap person had zoveel data en informatie kunnen krijgen is vanwege dat deze twee mannen hebben access to computer en data
En dat was niet van toepassing. So, nou ik kreeg dus een heleboel problemen, omdat mens nou begint te bekijken en recognize dat ik kreeg had zoveel data en informatie onze computer, dat was niet van toepassing. Dus geniet hiervan, namaste.